him better. И это для нас идеальное время для того, чтобы погрузиться в слушание лил о Шриле Прабхупаде и лучше понять его личность. There is a book, if you read English, it's called Prabhupada Tributes. Если вы читаете по-английски, вот есть книга, называется «Подношение Шриле Прабхупаде». So if you go to prabhupadatributes.com, you can get a copy, digital copy. Можно отправиться на сайт prabhupadatributes.com и там получить электронную версию. And also the 2023 Vyasa-Puja book of Prabhupada is available. И также доступна книга подношений 2023 года на Vyasa-Puja Шриле Прабхупаде. Just go to the BBT website and see if you can find it. На английском можно найти это на сайте BBT, попробовать поискать. I have the link on my phone somewhere in the midst of like 1,000 WhatsApp messages, but it should be on the BBT website. И где-то среди тысячи сообщений на WhatsApp у меня есть конкретная ссылка, но должно быть это на сайте BBT есть. So what I do on Vyasa-Puja is after the celebration and the feast, starting around 2 o'clock, I just start reading this book. И что я делаю на Vyasa-Puja после празднования, после пира, я перехожу к чтению этой книги. I'm on page 140 now. Сейчас я на 140-й странице. There's almost 500 pages. А всего примерно 500 страниц. This book is only for Prabhupada disciples, first initiated disciples, disciples initiated by Prabhupada. И в этой книге подношения учеников Прабхупады, получившие у него инициацию. And they don't have to be in ISKCON, they can be in any organization. So these offerings are beautiful. Не обязательно, что они находятся в ISKCON, они могут быть в любой организации, эти подношения прекрасны. So I think you'll get a lot. Just go to prabhupadatributes.com and you can, every year's books are there and you'll get a lot from reading these books. И вот можно в чате увидеть ссылку, можно отправиться на этот сайт, и там с этого года есть подношения, а также с других лет. I want to relate something I heard yesterday, which is really, really beautiful. И вчера я услышал что-то очень прекрасное, хочу с этим поделиться с вами. One sannyasi was giving his offering, and he said his only association with Prabhupada was 3 classes. Один саньяси свое подношение преподносил Прабхупаде, он сказал, что личное общение у него было только 3 лекции, он слышал. So that's like probably, that means 35 minutes, 3 times. That was his only association with Prabhupada. То есть единственное общение, которое он получил у Шрилы Прабхупады, это 3 раза по 35 минут примерно. And believe it or not, there's some disciples of Prabhupada that never saw him. И верьте или нет, есть ученики Прабхупады, которые даже никогда не видели его. So you all often say, I wish I could have met Srila Prabhupada. So he has disciples who say the same thing. И вы все говорите, что хотел бы я повстречать Шрилу Прабхупаду, но есть ученики Прабхупады, которые то же самое говорят. But Но he said something amazing. он сказал что-то удивительное. This is so important. Это настолько важно. And when I say it, you're gonna think, wow, this is amazing, and you're gonna want to share this with everybody. И когда я это произнесу, вы подумаете, это невероятно, и захотите поделиться со всеми. So he said, when I'm asked how much association have I had with Prabhupada, this is my answer. И когда меня спрашивают, сколько общения я получил у Шрилы Прабхупады, мой ответ таков. 3 live classes. 3 живых лекции. 80 volumes. 8 томов. X number of recordings of classes. На неисчислимое количество записей лекций. Conversations and morning walks. 80 томов, прошу прощения, беседы и утренние прогулки, записи. So now I'm going to ask you a question. И теперь я задам вам вопрос. How much association have you had with Srila Prabhupada? Сколько у вас было общения со Шрилой Прабхупадой? And your answer is the total number of
hours you spent reading and hearing directly from Prabhupada. That's how much association you've had. И ваш ответ будет заключаться в том, сколько часов вы провели, читая и слушая Шрилу Прабхупаду, столько часов его личного общения вы получили. And so you might be thinking now, oh, that's interesting. That means I could have more association with Prabhupada than even some of his own disciples. И вы можете подумать, о, как интересно, я могу получить больше общения с Шрилой Прабхупадой, чем даже некоторые из его собственных учеников. So, of course, this idea is based on the fact that association is not personal association, it's association by hearing. И эта идея основана на том, что личное общение — это не общение лицом к лицу, а общение, которое происходит через слушание. So I found this to be, for me, the highlight, one of the highlights of yesterday, this statement. И для меня вот это утверждение, оно является одним из самых сильных, самых важных, которые я слышал вчера. And because my memory is not perfect, I even have to write that down. И так как моя память несовершенна, мне даже необходимо это записать. And you may want to write it down also. И вы также можете захотеть это записать. Maybe what you could write down is how much association have I had with Srila Prabhupada. It's kind of like a to-do list, kind of. You can keep adding to it, adding hours every day. И можно сделать такой список, сколько общения я получила с Шрилой Прабхупадой, и каждый день добавлять туда часы. I think I've gone on every, people say, how many morning walks did you go on with Srila Prabhupada? I can only remember 2. Maybe there was 3 maximum. И люди спрашивают меня, на скольких утренних прогулках со Шрилой Прабхупадой я был. И мне кажется, их было 2, максимум, может быть, 3. So now if anybody asks me, how many morning walks have you gone on with Srila Prabhupada? I will say all of them. А сейчас, когда кто-то спросит меня, на скольких утренних прогулках со Шрилой Прабхупадой я был, я скажу на всех. And you can go up to your friends once you listen to a number of morning walks, 10, 20, 30, you can go up to your friends and say, this year I went on 30 morning walks with Srila Prabhupada. И вы можете своим друзьям сказать после того, как послушаете 10, 20, 30 прогулок со Шрилой Прабхупадой, и сказать им, знаешь, в этом году я вот столько раз гулял со Шрилой Прабхупадой утром. And having been on those morning walks, I can think of, 3, having been at least on 3, I can think of now, morning walks, I can say, in one sense, the recording's better because I can listen to it again and I can remember it even better. И побывав на 3 прогулках со Шрилой Прабхупадой, в каком-то смысле я могу сказать, что записи даже лучше, потому что я могу переслушивать их снова. So if it's live, I can't go on the morning walk again. But if it's recorded, I could, let's go on that again. I want to listen again to what Prabhupada said. То есть, если это вживую, то я не могу снова посетить эту утреннюю прогулку со Шрилой Прабхупадой, но если это запись, то я могу снова послушать то, что говорил Шрила Прабхупада. Yeah. So yesterday, there was a program organized by the temple in New York, but they asked devotees, Prabhupada disciples from around the world to speak. So I spoke at that program, and I want to relate a point that I made. И вчера преданные из Нью-Йорка организовали программу в честь Шрилы Прабхупады, и они попросили спикеров из разных уголков что-то сказать. Я также там участвовал и хочу упомянуть то, что я говорил вчера. And it's similar to the last point. И это похоже на предыдущий момент, который я упоминал. So if someone says, how much mercy did you get from Prabhupada? Если кто-то спрашивает, сколько милости Шрилы Прабхупады вы получили, What do you think your answer is going to be? как вы думаете, что вы можете ответить? 80 volumes, 100 morning 8. walks, 100 conversations. 80 томов, 100 прогулок утренних, 100 бесед. So it's very important to understand it's not so much about getting mercy, but it's about utilizing the mercy that you've been given.
То есть вопрос больше не в том, сколько мы получаем милости, а вопрос в том, как мы используем эту милость, которая нам дарована, как мы So, применяем ее. of course, we know that the disciple prays to the guru for mercy. Конечно же, мы знаем, что ученик молится гуру о милости. But in a sense, it's like asking your father for money when he's already given you enough money. Но в каком-то смысле это похоже на то, как просить у отца денег, когда он уже дал вам достаточно денег. And your father will say, before you ask for more, invest the money I've given you. И отец может сказать, прежде чем ты снова будешь просить деньги, инвестируй, используй те деньги, которые я уже тебе дал. Yes. Hare Krishna. So, this is a very important point to meditate on. Это очень важный момент, на который нужно медитировать. It's not that we need more mercy. We need to utilize the mercy we've already been given. Дело не в том, что нам нужно больше милости, но мы должны применять ту милость, которая уже дарована нам. Yeah. So I think that's a very good way to approach the whole topic of mercy. Мне кажется, что это очень хороший способ, как мы можем рассуждать на эту тему милости. And then when you approach it that way, then you can meditate on all the ways Prabhupada is showing mercy to us. И когда мы таким образом смотрим на этот вопрос, мы можем медитировать на те разные способы, которыми Шрила Прабхупада свою милость на нас проливает. Because what will you do with more mercy if you're not even utilizing what you already have? Потому что вы будете делать с еще большей милостью, если вы не применяете ту милость, которая у вас уже есть? Yeah. So when we understand this principle, I think we're going to notice more aspects of Prabhupada's mercy already existing in our lives. Когда мы поймем этот принцип, мы сможем заметить больше аспектов милости Шрилы Прабхупады, которые уже присутствуют в нашей жизни. And I think it borders on improper etiquette if we're asking for mercy, but we're not even utilizing the mercy we're getting. Вот этот момент, он граничит с неправильным этикетом, когда мы просим еще больше милости, но даже не применяем ту, которая у нас есть уже. Now, in one sense, we can say the guru does everything. В одном смысле мы можем сказать, что гуру делает все. But just like Prabhupada gives the example, for the speaker to be effective, he needs a student that can, well, the speaker is like the male, the student is like the female. So he needs a fertile soil to plant his seed. И Прабхупада приводит пример, что вот для говорящего, для спикера необходим слушающий, то есть спикер сравнивается, говорящий сравнивается с мужчиной, а слушающей с женщиной, то есть должно быть благодатная почва, в которую можно посадить семя. Yeah. So for the mercy to be effective, it needs a recipient who can utilize it. И чтобы милость была эффективной, необходим принимающая сторона, которая готова применять милость. So for us, it's a really good meditation on how to utilize the mercy. Для нас очень хорошая медитация будет заключаться в том, что мы будем думать, как же применить эту милость. Yesterday, or maybe on Janmashtami, I was thinking that Krishna consciousness is like an ocean. Вчера или на Джанмаштами я думал, сознание Кришны подобно океану. And you know, if you just go in the ocean, you just start swimming in the ocean, you can't really see what's on the bottom, at least deep on the bottom. Если вы зайдете в океан и поплывете, то вы не сможете увидеть, что находится глубоко на дне. And like there's a whole universe on the bottom of the ocean. На дне океана целая вселенная. And people who do scuba diving, they go down and see it all, the caves, the coral, and all that crazy fish. Занимаются погружением, они могут все это увидеть, пещеры, кораллы, безумных рыб.
But when you're just swimming on top of the ocean, you're not really aware. Но когда вы плаваете на поверхности океана, то вы даже не осознаете. And so as devotees, we don't just want to be swimming on top of the ocean of bhakti. We want to be diving deep. И будучи преданными, мы не хотим плавать на поверхности бхакти, мы хотим погружаться глубоко. And how do you know you're diving deep? И как мы можем понять, что мы глубоко погружаемся? Well, if you're diving deep, you don't see what's on the land. Если вы глубоко погрузились, то вы не видите то, что на земле происходит. And the land I would compare to Maya. А землю я бы сравнил с Майей. So if we're diving deep in Krishna consciousness, then that's where our mind is. It's absorbing itself in Krishna philosophy and Krishna Lila and Krishna service. И если мы глубоко погружаемся в сознание Кришны, тогда наш ум там находится, он полностью погружен и поглощен лилой Кришны. And if that's not happening, we need to dive deeper. А если этого не происходит, тогда нам нужно погружаться like- глубже. There's all these jewels, you just have to dive deeper. То есть все вот эти прекрасные жемчуг находятся внизу, нужно просто глубже нырять. And if you're on the surface, you remain poor because you don't get the jewels because you don't go deep enough. Потому что если вы остаетесь на поверхности, вы остаетесь бедным, так как все эти Yeah. драгоценности находятся внизу, а вы недостаточно глубоко погрузились. I'll share another realization that I shared yesterday in the temple. Я поделюсь еще одной реализацией, которую также делился вчера в храме. So whenever there's a Vyasa-Puja ceremony, Когда проходит церемония Vyasa-Puja, whether it's for Srila Prabhupada or one's guru, это Vyasa-Puja Прабхупады или гуру, then the devotee thinks, what would my life have been like if I never met my spiritual master or I never met Srila Prabhupada? и преданный размышляет, какова бы была моя жизнь, если бы я никогда не встретил своего духовного учителя или бы никогда не встретил Шрилу Прабхупаду. And then you kind of visualize just an ordinary life, and maybe you visualize a lot of pain and unhappiness. И вот таким образом мы можем визуализировать обыкновенную жизнь или жизнь, исполненную страданий, боли. And basically you realize you'll just be struggling with the mind and senses, И like по everybody факту, else. как и все остальные, мы осознаем, что мы просто сражаемся со своими умом и чувствами. And even if you could control your mind and senses, you still struggle with your desire to be God, with your false ego. Даже если бы мы смогли справиться со своими умом и чувствами, то нам пришлось бы сражаться и бороться со своим желанием стать Богом, со своим ложным эго большим. But yesterday I was taking this thought in a more practical way. И вчера вот эту мысль я развернул более практичным образом. So let's now calculate how many sinful activities we perform in one day before we were devotees. Давайте посчитаем, сколько греховной деятельности мы совершали в течение одного дня до того, как стали преданными. There's the grosser sins of illicit sex, intoxication, and meat eating and gambling. Есть эти грубые чувства, которые мы вовлекаем в незаконный секс, мясоедение, прием интоксикации и азартные игры. And then there's the unconscious sins, like walking on an insect, lying. То есть это грубые грехи, прошу извинить меня, такие неосознанные грехи, это наступить на насекомое или соврать. Then sinful thoughts. Well, we don't suffer for those, but anyway, there's so many sins we commit unknowingly. Греховные мысли, ну нет, мы от них не страдаем, но есть много разных неосознанных грехов, которые мы неосознанно совершаем. And then multiply them by the rest of your life and add them up. That's a lot of sin. Вот это надо все умножить и сложить, и вот столько греха мы совершаем в течение нашей жизни. Like sometimes the analogy is given, mountains of sin. Иногда приводится аналогия горы грехов.
our sins would just be piling up, and we meet Srila Prabhupada, we meet our guru, and the whole mountain is destroyed. То есть вот эта гора грехов, она росла, и когда мы повстречали Шрилу Прабхупаду и своего духовного учителя, то вся эта гора уничтожается. And no matter what we try to do, there is absolutely no way we could have ever got out of the cycle of samsara on our own. Doesn't matter how intelligent we are or how wealthy we are, influential. It's impossible without guru. Неважно, насколько мы образованные, умны, насколько мы богаты или влиятельны, то нет никакого даже вопроса о том, чтобы все наши усилия могли привести к тому, чтобы выбраться из круговорота самсары. So these are some of the meditations we have on Vyasa-Puja Day. Без помощи гуру. То есть вот такие медитации у нас были на день Vyasa-Puja. I could read every book ever written, but without taking shelter of Guru, I could not get out of the cycle of birth and death. Я могу прочитать все книги, которые когда-либо были написаны, но не повстречав гуру, я не смогу выбраться из круговорота рождения и смерти. I could follow every shastric injunction, do every austerity, follow every ritual, do every samskar, and still not get out of the cycle of birth and death because I need to connect. I need to take shelter of Guru. Я могу совершать все ритуалы и следовать всем предписаниям шастр и так далее, но я не смогу выбраться из круговорота рождения и смерти, потому что мне необходима связь с гуру для этого. And we do not know for sure if Prabhupada didn't come to America, if and when any Gaudiya Vaishnava would come to the West. И мы не знаем, если бы Шрила Прабхупада не отправился в Америку, когда-нибудь кто-либо из Гаудия Вайшнавов сделал бы это. Of course, Prabhupada led the way and others came. And that's what he wanted. But we don't know if they would have ever thought of coming here if Prabhupada didn't come. Прабхупада приехал, он открыл этот путь, и за ним последовали другие. Но мы не знаем, если бы он не приехал, захотел бы, подумал ли бы кто-нибудь другой из Гаудия Вайшнавов об этом, чтобы приехать в Америку на Запад. And maybe some of us who are very strongly desiring liberation might have gone to India, and then we have to go to India and figure out who's the guru and how are we going to do that. А если кто-то из нас, кто очень сильно жаждет освобождения, он мог бы поехать в Индию и попытаться там найти гуру. И как это вообще возможно в Индии сделать? And Prabhupada made it simple. А Прабхупада все очень простым сделал. He just came. Он просто приехал. Yesterday, one of the first disciples of Prabhupada said something very interesting. Вчера один из первых учеников Шрилы Прабхупады сказал что-то очень интересное. He said he had been doing yoga. He's studying all kinds of books on yoga and, gaining power and so forth. Он сказал, что он занимался разнообразной йогой, изучал книги по йоге, обретал силы разнообразные и так далее. And when he saw Prabhupada, it was like Prabhupada was emanating prema, and he just said, I want what he has, I want that. И когда он увидел Прабхупаду, Прабхупада просто источал прему, и этот ученик подумал, я хочу то, что есть у него. So Prabhupada made it very easy. We didn't even know shastrically what is a bona fide guru, but just seeing him was like thunderbolts, So we knew this is not ordinary person. И Шрила Прабхупада очень все простым сделал. Мы даже не знали с точки зрения шастры, что такое авторитетный гуру, но просто видя Шрила Прабхупаду, это был как удар молнии. Мы тут же знали, что он настоящий. So just that's such a big, it's just a good meditation for all of us. What would we have happened if Prabhupada didn't get on the boat? То есть это очень хорошая медитация для всех нас. Что бы произошло, если бы Шрила Прабхупада не взошел на этот корабль? Now we heard another story.
И мы слышали еще одну историю. As you may know, Srila Bhaktisiddhanta sent one of his sannyasis named Ban Maharaj to London to try to spread Krishna consciousness in the West. Как вы знаете, Шрила Бхактисиданта Сарасвати отправил одного из своих учеников, Бон Махараджа, проповедовать на Запад. But not much was happening, and Srila Bhaktisiddhanta was having to send money to maintain them. And so he decided that he would call them back because I guess he felt it was a waste of energy and money because nothing was going on, nothing much. Но так как особенно ничего не происходило, то это посчиталось бесполезной тратой времени и денег, и ученики были отозваны назад. So Srila Prabhupada has a god brother. His name is Akinchana Krishnadas Babaji. И у Шрилы Прабхупады был духовный брат, которого звали Акинчана Кришнадас Бабаджи. He could chant Hare Krishna all day, no problem. Без проблем он мог воспевать Харе Кришну целый день. And he told, I believe it was Bibi Govinda Maharaj who told the story. He told Bibi Govinda Maharaj, your spiritual master is the greatest acharya that's ever lived on this planet. И вот он сказал, насколько я помню, это рассказывал Биби Говинда Махарадж, что твой духовный учитель – величайший духовный учитель, который жил на планете. And he said, do you know why? Спросил, ты знаешь почему? He said, because he had complete faith in the holy name. Потому что он обладал полной верой в Святое Имя. Now, what does that mean? Что это означает? Let's think about this. Давайте подумаем. If you're going to go to the West with any kind of optimism, you better have faith that the holy name can purify every Jagai and Madai on the street. Otherwise, why would you even try? Если вы собираетесь отправиться на Запад, тогда вам необходимо обладать полной верой, что Святое Имя может исцелить любого Джагая Мадхая на улице, а иначе зачем вам даже пытаться туда ехать? And so we never saw Prabhupada say, don't preach to this class of people, don't preach in this neighborhood. It was just the opposite, preach to every class of people in every neighborhood. Мы никогда не слышали, чтобы Шрила Прабхупада говорил, не проповедуйте в этом районе или не проповедуйте этой группе людей. Он говорил, нет, проповедуйте всем и везде. Because the holy name will purify you. Потому что Святое Имя очистит вас. Why did Prabhupada stress so much 16 rounds? Почему Шрила Прабхупада так подчеркивал важность 16 кругов? Why did he stress so much rising early? Почему он так подчеркивал важность раннего подъема? Why did he stress so much following four principles? Почему он так подчеркивал важность следования 4 принципам? And hearing Bhagavatam and on all the things he stressed. И слушать Бхагаватам, и все то, что он подчеркивал. Because we need to do these things so we can chant purely. Нам необходимо заниматься всем этим, чтобы мы могли чисто воспевать. And if we chant purely, the holy name will do everything. А если мы будем чисто воспевать, то Святое Имя все сделает. That was Prabhupada's faith. Такова была вера Прабхупады. And we can observe that faith, but Prabhupada also said it on the Jaladuta. И мы можем принять эту веру в себя. И Шрила Прабхупада также говорил на Джаладуте. Because Prabhupada did not know if he would be successful. He just, it didn't, it seemed externally that it was impossible, but he was willing to try. И Шрила Прабхупада не знал, добьется ли он успеха, потому что с внешней точки зрения это казалось невозможным, но он был готов совершить эту попытку. And on the Jaladuta, Prabhupada said, I have complete faith in the holy name. И на Джаладуте Прабхупада написал, что я обладаю полной верой в Святое Имя. So this Akishana Krishnadas Babaji once said to Ban Maharaj, you know why, he said, you went to London and Bhaktivedanta Swami went to America and you were not successful and he was, and you know why? Do you know why? И Акинчанадас Бабаджи Махарадж сказал однажды Бон Махараджу, ты знаешь, почему ты отправился в Лондон и не обрел успех, а Прабхупада поехал в Америку и был успешным. Знаешь почему?
And he said, because he had complete faith in the holy name and you didn't. Потому что он обладал полной верой в святое имя, а ты нет. But aside from Prabhupada's faith, I think we also can take this story and bring it into our own life and understand that we need absolute faith also in the holy name. И вот эта история по поводу веры Шрилы Прабхупады, мы можем к своей жизни применить ее и понять, что нам необходима абсолютная вера в святое имя, такая, которая обладал Прабхупада. If you've been in Krishna consciousness a while, you will feel very unqualified for love of Krishna. Если вы уже какое-то время находитесь в обществе сознания Кришны, то вы будете чувствовать себя очень неквалифицированным для того, чтобы получить любовь, обрести любовь к Кришне. But holy name doesn't care if you're qualified or not. Но святое имя не беспокоит, квалифицированы вы или нет. And so if we have faith, absolute faith in the holy name, then being unqualified will not be a problem for our minds. И поэтому, если у нас есть абсолютная вера в святое имя, в его могущество, тогда отсутствие квалификации не будет создавать беспокойство для нашего ума. Like sometimes the Christians say, God is bigger than your problems. Иногда христиане говорят, Бог больше ваших проблем. So we could say the holy name is bigger than your problems. Мы можем сказать, что святое имя больше, чем ваши проблемы. Yes. We know and we have heard about Prabhupada's compassion. Мы знаем, и мы слышали о сострадании Шрилы Прабхупады. Prabhupada was willing to give Krishna consciousness to anyone. Прабхупада был готов раздавать сознание Кришны каждому, любому человеку. And Prabhupada was extremely patient with us. И Прабхупада был чрезвычайно терпелив с нами. He allowed us room to fail. Он давал нам это пространство, в котором мы могли совершать ошибки. But Но he loved us because he saw that we were sincere. он любил нас, потому что видел, что мы искренни. I just read a story today. Сегодня я прочитала историю. So Jamuna and one other devotee, Kaushalya, were doing kirtan in India at a program. Ямуна и еще одна преданная Каушалья совершали киртан во время программы в Индии. So they must have been chanting verses and mantras other than the Mahamantra. И, наверное, они воспевали стихи и мантры помимо Махамантры какие-то еще. And one man said to Prabhupada, they're pronouncing all these mantras wrong. И один мужчина сказал Прабхупаде, все эти мантры они произносят неправильно. And Prabhupada said, yes, but they have more devotion than you will ever have in this life. А Прабхупада ответил, да, но у них больше преданности, чем та, которую вы сможете обрести за всю свою жизнь. I read another thing this morning. И все утром я прочитала одну вещь. Prabhupada was talking about effort. Прабхупада говорил об усилиях. And he said, Krishna doesn't care about your result. Он сказал, Кришна не видит и не беспокоится, его не волнуют ваши результаты. He just sees how much time you're spending in trying. Он смотрит на то, сколько времени вы проводите в своих попытках. So this is like mathematically you can get Krishna's mercy. You don't have to produce a result, just mathematics of how many hours a day do you try to serve. То есть математически можно понять, что не важно, какой у вас результат, а важно, сколько часов в течение дня вы прилагаете усилия, чтобы обрести этот результат. When you go back to the spiritual world and they open up the big book, they're not going to look at all the temples you opened and devotees made. They're going to look at how many hours you were engaged in trying your best.
То есть, когда вы отправитесь в духовный мир, они откроют там большую книгу, то они будут смотреть не на то, сколько преданных вы сделали, сколько храмов открыли, а на то, сколько часов вы приложили и стараетесь изо всех сил. So Prabhupada was the same as Krishna. He would see devotees trying and he was very happy and showed great affection. И Прабхупада так же, как Кришна, он смотрел на то и видел, как преданный пытается, и выражал свою сильную любовь в ответ на это. Yeah. Another thing for us to meditate on today И сегодня еще мы можем помедитировать на одну вещь, and every day и каждый день медитировать на это. is what an honor it is to be able to serve Srila Prabhupada. Какая большая честь, возможность служить Шриле Прабхупаде. One devotee wrote an offering and said, you can look at all the problems in the world. Один преданный в своем подношении сказал: вы можете взглянуть на все проблемы в этом мире, Or you can look at all the problems in your life. или же вы можете взглянуть на все проблемы в вашей жизни, Or you could look at your fortune in being saved by Prabhupada. или же вы можете взглянуть на свою удачу, которую вы обрели благодаря тому, что Прабхупада вас спас. So I could say, I have this problem, that problem. То есть я могу сказать, у меня есть такая и такая проблема, But но I've been saved by Prabhupada. меня спас Прабхупада. So these problems are not a big thing. Все эти проблемы — это не какие-то большие, важные вещи. Prabhupada is saving me from the material world. Прабхупада спасает меня из материального мира. So it's like you either count your curses or count your blessings. Подобно тому, как мы можем считать свои проклятия полученные, Now, или же считать благословения, которые у нас есть. let's do some more math. Someone have a calculator? Давайте еще займемся математикой. Кто-то умеет считать? Let's say there's 1 million devotees in ISKCON and Gaudiya Vaishnavas on the planet. Давайте скажем, что существует 1 миллион преданных в Искон и Гаудия Вайшнавов на планете. And there's 8,620 million people. А также существует 8 миллиардов, Okay. в общем, и так далее, людей на планете. So you want to find out what percentage is 1 million of 8,620 million? What percentage is that? И нужно посчитать, какой процент этот миллион имеет к 8 миллиардам 620 тысячам миллионов людей, живущих на планете. Abhinav, you doing the calculation? Абинав, вы считаете? Okay. So you just put it in the chat. Then we'll see how fortunate we are. What percentage of people on the planet have taken Prabhupada's mercy? Можете результат в чат отправить, мы тогда увидим, сколько людей на планете, каков процент тех, кто обрел милость Прабхупады, получил. I could have made it easier and just said there are 8 million. There are 8 million devotees. So, that we'd get 1%, right? Можно было проще сказать, что есть 8 миллионов преданных тогда. Typing it Было бы in. проще. Сейчас он уже печатает, и мы увидим. This is going to really make you feel fortunate. Это вы сможете себя почувствовать действительно удачливыми. Like a 0.1%, right? Or a 7th. Это где-то 0.007. 0,07 или 0,10%. We're waiting anxiously. 10%. 10%? Нетерпеливо ждем 10%? No, that's not possible. Невозможно. If 10%, no, because there's not 1 out of 10 people who are devotees in the world. Потому что Isn't один it из 10 0.001%? не является, из 10 даже один не является преданным на планете. Может быть, вернее, будет ответ 0,01%.
if you take 1,000 one person out of 100, I think it's more like, no, it has to be less than that. Должно быть меньше, чем вот это. Because even one person out of 100, you walk down the street, one person out of 100 is not a devotee. I think Потому it's, что если по улице идти, даже из I 100 think один it's, человек не будет it's преданным. like Мне кажется, что 0.001, это должно быть что-то like 0.001%. 0.1% of 1%. We need a figure of, it's like one out of, I say it's like 1 out of 7,000 people, isn't it? Я бы сказала, что это 1 Like- из 7,000 людей. Like if you had put 50,000 people in a stadium, 7 would be devotees, something like that. That То makes есть если 8 50 million тысяч преданных на стадионе, то 7 is point, тысяч будет преданными. yeah, Вот новый ответ 0.1%. No, yeah, okay, that makes sense. 0.1%. Вот в этом есть смысл. 0.1%. So what does that Похоже come на out in правду. terms of people? И что это будет, если людей посчитать? Этот процент — это сколько людей? It's like 1 out of 1,000. Это даже не Is that 1 из it? 1000, да? Преданный написал, простите, говорю, хорошо. I'm doing this math in my head. Я в голове пытаюсь посчитать. Anyway. Just look around your city. How many devotees are there? Right? Просто взгляните вокруг у себя в городе, сколько In, преданных там in your есть. entire neighborhood, how many people became devotees? Во всем вашем районе сколько людей стало преданными? Out of my entire high school, Во there всей were 2 моей people, not myself and one other person, 3,000 people, 2 of us became школе devotees. из 3000 учеников только я и еще один человек стали преданными, то есть 2 из 3000. In my university, 50,000 students over a period of 6 years, it's like 4 devotees. Maybe it's, yeah, В 0.01. институте Yeah, у it looks меня like. 50 тысяч учащихся, и за 6 лет сколько-то, в общем, немного тоже стали преданными. I would say it's maybe 1 in 7,000. That's my, Я бы that's my, сказала, мое let's такое say, представление, что это 1 anyway, из 7000 людей будет that преданным. makes more sense, doesn't it? То есть в этом больше как-то смысла есть. Of, go to a concert with 20,000 people, on the world Или stage. Maybe not even anyway. We got to do this calculation later. В общем, позднее надо будет все это подсчитать. If there's 8 billion people in the world and 1 million are devotees, it's Если в мире 8 миллиардов людей, и 1 миллион из них является преданными, 8 billion people, 1 million are devotees. 8 миллиардов и 1 миллион преданных, 8 миллиардов обычных людей. And you spread that throughout the world, that's like insignificant. И всех этих людей по миру, если 1 in разбросать, то это 8,000. все Yeah, that makes sense. просто ничтожно будет. То есть, получается, написали 1 из 8000, да, вот в этом есть смысл. Okay. Out of every 8,000 people in the world, 1 has become a devotee, and you're in that group. То есть из 8000, из каждого из 8000 людей 1 стал преданным, и вот вы в этой группе. Chaitanya Dasi, sure it's not 1 in 80,000? Читание Даси, вы уверены, что это не из 80 тысяч 1? All right, 1 in 8,000, that's good. Ну хорошо, 1 из 8000, хорошо. So, yeah, I will make a prediction here. И здесь я сделаю предсказание. If you have enough appreciation for the rarity of devotional service, you could never become slack in your bhakti. Если вы достаточно цените вот эту редкость обретения преданного служения, возможности им заниматься, то вы никогда не станете таким, как сказать, разнузданным в своем бхакти. Slack, lazy. Ленивым. Yeah. So people ask me often, why
how do you stay strong or determined or steady? Бездельником таким. То есть люди меня спрашивают, как у вас получается оставаться стабильным, сильным, This is one of the main решительным, reasons. решительным. То есть вот это одна из основных причин. Like what I've gotten is so rare. То, что я обрел, настолько редко. What kind of idiot would I be to give it up? Каким бы идиотом я был, если бы отказался от этого. And what I've gotten is so rich. И то, что я обрел, настолько богато. What kind of Такое idiot would I? богатство. What kind of idiot would I be not to dive to the bottom of the ocean and gather all those jewels? Это такое богатство. Каким бы идиотом я был, если бы не погрузился на дно этого And then- океана и не обрел все эти драгоценности. And when you do that, then your appreciation just increases even more. И когда вы это делаете, то ваша способность ценить все это возрастает еще больше. Okay. Now, something happened yesterday in the Vyasa-Puja ceremony in Alachua. И в Алачуа вчера во время церемонии Vyasa-Puja что-то случилось. This devotee made an offering, and it was all on the topic of chastisement. Prabhupada chastising his disciples. Преданный сделал подношение, но все было построено вокруг того, как Шрила Прабхупада ругал своих учеников, отчитывал. And after he read that offering, И после того, как он прочитал это подношение, I went up to him and I said, that was so good. Is that posted on the internet? And he was surprised that I thought it was so good. я подошел к нему и спросил, это настолько хорошо, это где-то размещено в интернете. Он был удивлен, что я посчитал это очень замечательным. He said, no. I said, I'd like to get a copy. А он сказал, нет, и я сказал, я бы хотел копию получить этого подношения. And he handed me what he read. И он мне вручил то, что And I'm он going to read it to you. прочитал. It's so good. Я прочитаю вам, это так замечательно. It's 1, 2, 3. Okay. What does it mean to be chastised by the spiritual master? Что означает быть отчитанным духовным учителем? Does it mean he no longer loves me? Означает ли это, что он больше не любит меня? Does it mean I'm being rejected by him or even excommunicated? Означает ли, что он не будет со мной больше общаться или отвергнет меня? Is it a curse, a blessing, or a little of both? Это проклятие или благословение, или немного и то, и другое? Should I condemn myself after being chastised by the spiritual master? Должен ли я винить себя и уничтожать себя после того, как духовный учитель меня отчитает? Should I hate myself? Должен ли я ненавидеть себя? Should I consider myself unlucky or very lucky? Должен я считать себя неудачником или же необычайным счастливчиком? Should I apologize, make excuses, or just remain silent? Должен ли я извиниться, оправдаться или просто сохранить молчание? Krishna said that among punishments, he is the rod of chastisement. Кришна говорит, что среди наказаний он является... Rod is like a, it's a хлыстом sword. It's наказания. a sword. Или мечом, можно сказать, оружием наказания. Rod. And in Vaishnava history, there are many famous examples of chastisement. И в истории вайшнавизма есть много известных примеров отчитывания такого или наказания учителей. Narada Muni chastised Vyasadeva. Нарада Муни отчитал Вьясадева. Krishna chastised Arjuna. Кришна отчитал Арджуну. And Krishna chastised the Kaliya serpent. И Кришна отчитал змея Калию. Shukadev chastised Parikshit. Шукадев отчитал Парикшита. He did. I'm not aware of that. But anyway. Он это сделал, я не знаю об этом, так или иначе. Ishwar Puri chastised Lord Chaitanya. Ишвара Пури отчитал Господа Чайтанью. Lord Chaitanya chastised Junior Haridas.
Господь Чайтанья отчитал младшего Харидаса and so on. и так далее. Srila Prabhupada said on one morning walk, На одной из утренних прогулок Шрила Прабхупада сказал: our Guru Maharaj, so strict, наш Гуру Махарадж настолько серьезный, строгий. a little discrepancy he would chastise like anything. Небольшой недостаток, и он сразу же будет ругать, на чем свет стоит. But we liked it very much. Но нам это очень нравилось. Then Prabhupada continued, И затем Прабхупада продолжил. Sisham Chaputram Tadayan Natu Lalaya. This is Chanaka Pandit's instruction. Наставление Чайнаки Пандита. The sons and disciples should always be chastised, never pat them. Учеников и сыновей всегда нужно наказывать, никогда не нужно их поглаживать. By never pat them, I think he meant never be lenient or indulge them. Поглаживать имеется в виду никогда не идти у них на поводу. In one conversation with Srila Prabhupada, Satsvarup Maharaj spoke in the voice of someone who is critical of God. И в одной из бесед со Шрилой Прабхупадой Сатсварупа Госвами Махарадж принял роль того, кто критично относится к Богу. They say God should be exemplary. Они говорят, что Бог должен быть примером. Prabhupada. Прабхупада. No, God is not bound to prove his exemplary character to you. You are a rascal. Нет, вы, негодяй, Бог не обязан доказывать свой примерный, идеальный пример вам. Satsarup, then how will I know what to follow? Сатсварупа, а как же я тогда узнаю, кому я должен следовать? Prabhupada, you learn, you come to me, I'll teach you and beat you with shoes and teach you. И Прабхупада говорит: вы будете обучаться, приходите ко мне, я обучу вас и буду бить тапками и обучу. Come to me, why am I here? You come. Приходите ко мне, зачем же я здесь? Приходите. I shall beat you with shoes and teach you, then you'll learn. Я побью вас тапками и обучу вас, тогда вы будете знать. You require some beating with shoes. You are a bad student. Ты плохой ученик, тебе необходимо побить тапками. So I'll do that. И я это сделаю. Yes, I keep always my shoes for my bad students. Да, я всегда поблизости держу свою обувь для своих плохих учеников. Yeah, so I should have a pair of shoes attached to my dhoti, right? Just in case. На всякий случай, чтобы у меня пара обуви была к доте прикреплена на всякий случай. Then Guru Kripa chimes in. You can beat me, Srila Prabhupada. I'd like that. Затем Гуру Крипа говорит: Шрила Прабхупада, вы можете меня побить, мне это понравится. Prabhupada. Yes, Я бы хотел. a student who is more chastised is advanced. Шрила Прабхупада отвечает: да, тот ученик, который больше получил наказание, он больше продвинут. Chaitanya Mahaprabhu said, my spiritual master saw me a grand fool. Therefore, he has chastised me. Чайтанья Махапрабху говорил: мой духовный учитель видел меня великим глупцом, поэтому он меня отчитывал. That is the position. Таково положение. The more we remain a grand fool, the more we may advance in spiritual consciousness. Чем больше мы остаемся великими глупцами, тем больше мы можем продвигаться на духовном пути. In ISKCON, there are many examples of Srila Prabhupada chastising his disciples. В ИСККОН есть много примеров того, как Шрила Прабхупада отчитывал или наказывал своих учеников. Umapati Swami once said, Однажды Умапати с вами сказал: when Prabhupada yelled at you, your life air would practically leave your body. когда Прабхупада кричал на вас, жизненный воздух практически покидал ваше тело. After Prabhupada chastised Navayogendra Swami, Navayogendra was actually maybe it was another devotee. Anyway,
After Prabhupada chastised Navyogendra Swami, Может быть, это был другой преданный, так или иначе, после того, как Шрила Прабхупада отругал Навайюгендра с вами, Srila Prabhupada, when you get angry at us, what should we do? его спросили Шрила Прабхупады, когда вы гневаетесь на нас, что нам делать? Prabhupada responded, you should laugh. Прабхупада ответил, вы должны смеяться. Why? Navyogendra asked. Почему? Спросил Навайюгендра. Prabhupada responded, Прабхупада ответил, there are so many people in this world doing all kinds of nonsense. в этом мире так много людей творят всякую чепуху. Is there anyone checking them, anyone correcting them? Есть ли кто-то, кто их проверяет и останавливает, исправляет? Nobody. Никто. When the spiritual master corrects his disciple, it means that Krishna is being merciful upon that soul. Когда духовный учитель исправляет своего ученика, это означает, что Кришна проливает милость на эту душу. You know, you always want attention. Sometimes you get attention by being chastised. Вы знаете, вы всегда хотите внимания, иногда вы получаете внимание, когда вас ругают. So when you're getting chastised, you should think, oh, my guru is giving me attention. It's so nice. И когда вас ругают, вы можете подумать, о, мой гуру свое внимание мне уделяет, это так замечательно. 8,600,000,000 people in the world, and right now he's giving me his attention. I'm so fortunate. В этом мире есть 8 миллиардов 600 миллионов тысяч людей, а сейчас он свое внимание уделяет мне. Я так удачлив. Regarding laughing as a result of being chastised, И что касается смеха, как результата того, когда вас отругали, Hridayananda Maharaj tells two stories of being chastised by Srila Prabhupada. Хридаянанда Махарадж рассказывает две истории о том, как Шрила Прабхупада отругал его. And in both cases, knowing that he was innocent of all charges, Maharaj had to cover his face because he was laughing so hard. И в обоих этих случаях Махарадж, ему приходилось закрывать свое лицо, потому что он знал, что в этих ситуациях он был невинным. The second, Prabhupada chastised Hridayananda. Once he chastised him because Prabhupada saw a woman just walk right past him and said, where are you going? She said, I'm going to see Hridayananda Maharaj, but her husband was already in the room anyway. So Prabhupada said, bring Hridayananda Maharaj immediately. То есть Хридаянанда Махарадж закрывал свое лицо, потому что он смеялся, так как он был невинный. И одной из этих историй... I'm sorry, I didn't get this story. You didn't get it? No. There's a woman going to see Hridayananda Maharaj, and she walked right by Prabhupada. And Prabhupada said, where are you going? And she said, I'm going to see Hridayananda Maharaj. So Prabhupada thought, he's going to be alone. He's a sannyasi, he's going to be alone with a woman. But I believe her husband was already in the room. То есть один раз, когда Прабхупада отругал Хридаянанда Махараджа, было так, что мимо Прабхупады проходила женщина, и он спросил ее, куда вы отправляетесь? Она ответила, я иду, чтобы повидать Хридаянанда Махараджа. И он не знал о том, что муж этой женщины уже вместе с Махараджем находился в комнате. So then Prabhupada said, bring Hridayananda Maharaj immediately. И Прабхупада сказал, сейчас же позовите Хридаянанда Махараджа. Ему постучались. That he was chastising, but he wasn't alone. И он его ругал, но Махарадж не находился один тогда. And in the second instance, Prabhupada chastised Hridayananda Maharaj heavily for not washing up immediately after eating. А в другой раз Шрила Прабхупада очень сильно отругал Хридаянанда Махараджа за то, что он не убрался или не умылся сразу после того, как поел. Maharaj was in such a hurry to leave Prabhupada's quarters that carrying his danda horizontally, he got caught in the doorway and he basically got stuck and couldn't get out. Махарадж, он так торопился покинуть комнату Прабхупады, что его данда параллельно полу была, и он застрял в двери и не мог покинуть помещение. This is the last page. И последняя страница. And there are other more infamous examples of Srila Prabhupada chastising his disciples. Есть и другие, более знаменитые примеры того, как Прабхупада ругал своих учеников.
The late great Brahmananda Maharaj and company were temporarily kicked out of ISKCON for preaching that Prabhupada was God. Более серьезные случаи, например, когда Брахмананду выгнали из Искон за то, что он проповедовал, что Шрила Прабхупада Бог. And Tamal Krishna Maharaj was repeatedly humiliated in front of prominent life members for trying to cancel the purchase of the land at Juhu. И Тамал Кришна Махараджа несколько раз, как бы, можно сказать, унижали в присутствии других учеников за то, что он пытался отказаться от приобретения земли в Джуху. In other words, Tamal Krishna Maharaj was convinced by a person who was against us to not go through with the purchase of the land in Juhu after all the struggle they went through to get it. Так или иначе, человек, который был против нас, он убедил Тамал Кришна Махараджа, что не нужно преследовать вот эту идею, эту цель приобрести землю в Джуху, даже после того, когда столько усилий преданные уже приложили в этом проекте. In a 1972 letter to Naranjan, Prabhupada writes, "It is simply out of love that I chastise any of my students." В письме 1972 года к Ниранджане Шрила Прабхупада пишет: «Я ругаю своих учеников из любви». It is a father's duty to raise his son to be a strong, useful citizen, and sometimes he must reprimand him for some mistake in order to teach him. Задача отца — вырастить своего сына сильным и достойным гражданином, и иногда, чтобы достичь этой цели, ему необходимо отчитывать и ругать его. But this harshness is only for the son's benefit. Но вот эта жесткость предназначена только во благо сыну. Similarly, you are all my spiritual children. Таким же образом, все вы являетесь моими духовными детьми. And my only concern is to see that you all become strong in your devotion to Lord Krishna. И единственная моя забота заключается в том, чтобы наблюдать за тем, как вы становитесь сильными в вашей преданности Кришне. So sometimes scolding may be there, but you should always remember that it is done with love and it is only for your benefit. И иногда я могу ругать или кричать на вас, но вы всегда должны помнить, что все это сделано во благо и из любви к вам. In conclusion, rather than indicating rejection, it is infinite kindness to be chastised by the spiritual master. В заключение, когда духовный учитель ругает своего ученика, это не относится к отвержению, это относится к бесконечной милости. And it is a rapid road to advancement. И это быстрый путь, короткий путь к прогрессу. Therefore, we should see the Guru's chastisement as an intensified form of grace that not many of us are really able or qualified to receive. Таким образом, то, когда духовный учитель отчитывает или ругает нас, мы должны видеть в этом особенную, очень сильную форму милости, не каждый из нас, которую способен обрести и квалифицирован обрести. If we can live by one slogan I heard from Vyasa-Puja Prabhu, we'll be able to accept chastisement in the proper mindset. Если мы сможем жить в согласии с одним слоганом, который я слышал от Вайшешики Прабху, тогда мы сможем правильным образом относиться к брани духовного учителя. And our spiritual lives will skyrocket. И наши духовные жизни взлетят в космос со скоростью ракеты. You'll become a transcendental cosmonaut. И мы станем трансцендентными Back космонавтами. to Godhead. So here's the slogan. Итак, вот это высказывание: I live to be corrected. «Я живу, чтобы меня исправляли». Can you all say that? Все можете это повторить? Say it together. I live to be corrected. Скажем все вместе: «Я живу, чтобы меня Hare Krishna. исправляли». So we will look at your comments if there are any. И теперь мы взглянем на ваши комментарии, если есть таковые.
Oh, there aren't any, or are there? Да, действительно есть. Are there any questions or comments in Russian? Just a moment. Yes, there is a question from Константин. На русском вопрос от Константина. How can I understand that I have relationships with Srila Prabhupada, and to what level of relationship with him should I strive for? Вопрос на русском. Как понять, что у меня есть отношения со Шрилой Прабхупадой? К какому уровню отношений нужно стремиться? You have a relationship with anyone who's teaching you. У вас есть отношения с каждым, кто вас обучает. And Prabhupada's position for us as devotees in И по ISKCON отношению- is that everything we learn is coming through him. И мы, как преданные Искон, Шрила Прабхупада для нас является тем, от кого мы все узнаем, кто нас всему обучает. And if it's not coming directly from him, then whatever we learn, we validate through him. И если то, что мы узнаем не напрямую и исходит от Шрилы Прабхупады, то мы все это оцениваем с его точки зрения. And your spiritual master is delivering his message to you. И ваш духовный учитель передает его послание Шрилы Прабхупады And вам. what was it? What was the other question? How deep a relationship can? But for what level of relationships with Srila Prabhupada should I strive? The deepest possible. И второй вопрос был, к какому уровню отношений нужно стремиться, к самому глубокому, насколько это возможно. It's not that Prabhupada replaces your spiritual master. Не то, что Шрила Прабхупада заменит или займет место вашего духовного учителя. But it's not that we neglect Prabhupada. Но это и не так, что мы пренебрегаем Прабхупадой. There's a balance. Должен быть баланс. In one Vyasa-Puja, I said, my greatest pleasure would be is if someone meets a disciple of mine and people say, oh, I feel like I'm in the presence of Prabhupada's disciples when I'm with you. That would be a great compliment. Я сказала, что величайшим комплиментом для меня будет, если кто-то скажет, я повстречал вашего ученика, и это было подобно тому, как находиться в присутствии ученика Прабхупады, в общении с ним. Rukmini Seva has a question. У Рукмини Севы есть вопрос. I see it. It's in Russian. Just a moment, I don't see. Pretty much. Oh, no, it was about sound. Okay. Chaitanya Dasi, how does that absolute faith in the Holy Name manifest practically in our lives? Штандаси спрашивает, как абсолютная вера в Святое Имя будет проявляться в нашей жизни. You will never say, I can't become Krishna conscious. Вы никогда не скажете, я не могу стать сознающей Кришну. You will never say there's a spiritual obstacle that I can't conquer. You'll never say that. Вы никогда не скажете, что есть духовное препятствие, которое я не могу преодолеть. Никогда не скажете. And obviously, the greater your faith in the holy name, the greater the quality of your chanting will be. И, конечно же, чем более сильной будет ваша вера в Святое Имя, тем более качественные, внимательные круги вы будете воспевать. You know, one of the offenses is to not have complete faith in the chanting.
Вы знаете, одно из оскорблений — это не обладать полной верой в Святое Имя. So we could reword your question and say, well, if I don't make any offenses to the holy name, how will that manifest? And I think you already would understand the answer. То есть мы можем перефразировать ваш вопрос. Если бы я не совершала никаких оскорблений по отношению к Святому Имени, как бы это выражалось, и думаю, что вы уже знаете ответ на этот вопрос. Everything good would manifest. То есть все самое лучшее будет проявляться. Every obstacle would be destroyed. Каждое препятствие будет разрушено. If I had complete faith, the holy name is everything. То есть иметь абсолютную полную веру в Святое Имя — это все. В этом все. Why don't I like chastisement? Вопрос: почему мне не нравится, когда меня отчитывают или ругают? Only you know. Только вы знаете. You have to ask that question. Вы должны задать себе этот вопрос. Because we're not taking chastisement as affection. Потому что мы не принимаем вот эту брань как проявление любви. We're not taking chastisement with appreciation. It's an opportunity to advance. Мы не принимаем брань как возможность для прогресса, развития духовного. We're not taking, it's like sometimes medicine is bitter, but it's easy to take if it's really good medicine because it's going to cure you. Иногда лекарство может быть горьким, но его легко принять, потому что вы знаете, что это очень хорошее лекарство, и оно вас излечит. I think Prabhupada answered that question. He said, you should see it as affection. Я думаю, Прабхупада ответил на этот вопрос. Он сказал, что вы должны видеть в этом проявление любви. How to chastise our children, that's a whole class. Спрашивают, как правильно ругать наших детей. Это тема для целой лекции. Talk to a mother and father who has children that are very stable and happy and ask them how they did it. Найдите родителей, у которых очень стабильные и счастливые дети, и спросите их о том, как они ругают своих детей. Too much, yeah. And Chanaka Pandit said you chastise from the age of 5 to 16, and then after 16 you become their friend. You have to treat them like a friend. Чанаки Пандит говорит, что ругать или наказывать детей можно с 5 до 16 лет, а после 16 вы должны стать другом для них. With children, I would prefer the word correction as opposed to chastisement. Что касается детей, вместо слова наказание я бы предпочел слово исправление. Alachua says, when we listen to Prabhupada's disciples about him, we feel very deep emotions of appreciation. Когда мы их поправляем, то есть не наказываем, поправляем. И дальше говорят, а когда мы слушаем Шрилу Прабхупаду, учеников Шрилы Прабхупады, о нем, мы чувствуем очень глубокие эмоции и то, как они его ценят. But when we listen to his lectures, there aren't the same emotions. Why this happens? Но когда мы слушаем его лекции, мы не испытываем те же самые эмоции. Почему это происходит? Because the lecture and the lila are different. Потому что, то есть, когда мы слушаем лилы Прабхупады, мы испытываем эмоции, а когда лекции, то не испытываем. То есть лекции и лилы — это разные вещи. It's easier to appreciate the lila. Лилу оценить и принять намного легче. But at least appreciate how the instructions that Prabhupada's giving in the lecture are liberating you. Но вы, по крайней мере, можете ценить то, как наставление, которое Прабхупада дает в своих лекциях, помогает вам приблизиться к освобождению. And it was those instructions that built your, created your spiritual master, made him who he is. Именно эти наставления создали, как бы выстроили личность вашего духовного учителя, сделали его тем, кем он является. So, Henrik has a question.
What does it Я mean to be a fool before the spiritual master? У Хенрика есть вопрос, что означает быть глупцом перед духовным учителем? How to come to that level Как достичь этого уровня, and be chastised more? и чтобы нас ругали еще Well, больше? you don't want to come to the level where you're being chastised more. That just means you're doing stupid things. То есть вам не должно быть у нас желания достичь уровня, где нас будут еще больше ругать. Это означает, что вы продолжаете совершать глупости. You want to come to the level where you're willing to be chastised more. То есть вы должны достичь уровня, когда вы будете хотеть, чтобы вас больше ругали. Let me do something stupid today so I get the mercy of my guru and he'll chastise me. Not like that. Ну-ка, я сделаю что-нибудь глупое сегодня, чтобы получить милость духовного учителя, он меня отругает. Нет, не так. To be a fool before the guru means to don't think you know everything. Быть глупцом перед гуру означает, что мы не думаем, что мы все знаем. Because if you know everything, why would you need a guru? Потому что если вы все знаете, зачем вам нужен гуру? So to be a fool before the guru means to accept that I'm in ignorance and I need help. Быть глупцом перед гуру означает, что мы принимаем, что мы находимся в невежестве, и нам нужна помощь. So being a fool is another way of saying approach the guru with humility. Быть глупцом — это, другими словами, приблизиться и обращаться к гуру в смирении. It obviously doesn't mean you approach the spiritual master and act like a fool. И, конечно же, это не значит, что вы обращаетесь к духовному учителю и действуете как глупец. So to be a fool in consciousness is that I accept I don't know everything. It doesn't mean to act as a fool because your guru teaches you, so now you know what to do. То есть духовный учитель вас обучает, и теперь вы знаете, что делать. И быть глупцом в сознании не означает совершать глупые поступки, это означает не считать себя всезнающим. So if I say go right and you go left, you think, oh, because I go left, I'm acting like a fool, so I should be a fool before my guru. No, that's not what it means. То есть это не означает, я говорю, иди направо, а вы идете налево и думаете, вот, я буду глупцом перед лицом духовного учителя. Нет, не это имеется в виду. Malika Malati says, I'm happy to hear about chastisement. I had that from my Guru Maharaj several times. Малика Малати говорит, я счастлива слышать эти истории о брани, потому что я несколько раз была в такой ситуации с Гуру Махараджем. My last darshan was also in that mood. И прошлый даршан также был в этом настроении. A few days before Maharaj left his body, I saw him accidentally, and he saw me, and he chastised me for something I hadn't done. За несколько дней до того, как Махарадж оставил тело, я случайно встретила его, он увидел меня и отчитал за что-то, что я не сделала. I was just staring at his big round eyes in shock because we were not supposed to see him. Я просто уставилась на его большие круглые глаза в шоке, потому что не предполагалось, что я увижу его. So why Krishna has arranged that last kind of darshan for me? What is your opinion? И почему Кришна устроил для меня вот такой последний даршан? Каково ваше мнение? Because you wanted to see him. Потому что вы хотели его увидеть. So there had to be some reason to see him. Должна была. Somebody, sometimes when the guru's chastising, he'll just chastise anyone who comes in front of him. So, if you happen to be there, you get chastised. То есть иногда гуру ругает каждого, кто просто перед ним показывается, и вот вы там оказались, и он вас отчитал. So she's asking, should we accept chastisement from the devotees in the same mood? Like our guru, if it's done out of love, yeah, but sometimes someone could chastise you because they just want to chastise you. They want to make you feel bad or something. So that's different. И дальше вопрос продолжается, должны ли мы принимать отчитывание или брань от других преданных в таком же настроении, как от нашего гуру. Да, если они делают это с любовью, но иногда кто-то может вас отчитывать просто потому, что хочет отчитать и почувствовать себя лучше. One of the first things I learned Одна из первых учей, when I was a new devotee is if you have to correct a devotee, correct them like 24 hours later.
if it's not important, correct them later. Одна из первых вещей, которые я научился, став преданным, если вы хотите скорректировать или отругать какого-то преданного, нужно это делать если это не срочно, через 24 часа после того, как все Or случилось. 365 days later. Или 365 дней после этого. So if you cooked a feast yesterday and it wasn't good, then 364 days later, I could say, the feast coming up for Prabhupada, I think we should make this, this, and this, and I'll give you the recipe how to make it. So then you might think, oh, you didn't like my last year's feast. I go, this will be better. And so you get chastised, but it's not going to hurt you. То есть вот таким образом, если вы вчера готовили пир для Прабхупады, то через 364 дня я могу подойти к вам и сказать, вот в этом году мы должны приготовить вот такие блюда, я тебе дам список, и вы можете подумать, получается, в прошлом году вам не понравилось то, что я приготовила, мы можем сделать в этом году это еще лучше, то есть вы таким образом будете отчитаны, но это не причинит вам боль. It's quite common that a guru or even Krishna himself will chastise someone because they're becoming proud. And just like when you become proud, it's just it's self-destructive. So the guru will come and just like. Очень часто происходит, что духовный учитель отчитывает или ругает ученика, и точно так же делает Кришна, когда личность гордится. То есть, когда мы гордимся, это самый разрушительный процесс, и поэтому гуру приходит и отчитывает нас. Okay, so we will end class here. Здесь мы закончим лекцию. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. His Grace Mahatma Prabhu ki jai. Yeah. And Samira says, to be too intelligent is a disease because you think you know everything.